Good morning. Welcome all. Today we are going to study superposition theorem, chapter 5 network theorems. So, first of all, what is a superposition theorem? We have heard the superposition theorem in waves, etc. So, in this case, according to this theorem, if there are number of EMFs acting simultaneously in any linear bilateral circuits networks, then each EMF acts independently of the others, as if the other EMFs did not exist. അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇ എം എഫ് സോഴ്സുകൾ ഒരു സർക്യൂട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഇ എം എഫ് സോഴ്സുകളും എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യും, എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു ഇ എം എഫ് സോഴ്സുകൾ ഇല്ല എങ്കിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കുമോ അതുപോലെ ആയിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇ എം എഫ് സോഴ്സ് പൂർണ്ണമായും മറ്റു ഇ എം എഫ് സോഴ്സുകളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായിരിക്കും. The value of current in any conductor is the algebraic sum of the currents due to each EMF. ഒരു കണ്ടക്ടർ, അതായത് ഒരു റെസിസ്റ്റർ ആയിക്കോട്ടെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ ഒരു പാർട്ടിലെ ഒരു കണ്ടക്ടറിലെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ദ ആൽജബ്രിക് സം ഓഫ് ദ കറണ്ട്സ് ഡ്യൂ ടു ഈച്ച് ഇ എം എഫ്. ഓരോ ഇ എം എഫ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കറണ്ടുകളുടെ തുകയാണ്. Similarly, voltage across any conductor is algebraic sum of the voltages that each EMF would produce. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഇ എം എഫ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജുകളുടെ തുകയായിരിക്കും. ഹാവ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വൈൽ ആക്ടിങ് സിംഗിളി. ഈ ഓരോന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നൊന്നായിട്ട് എടുത്തു വെച്ചാൽ എത്ര വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവോ അത് ഓരോ വോൾട്ടേജുകളുടെയും സമ്മായിരിക്കും ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ്. In other words, current in or voltage across any conductor of the network is obtained by superposing the currents and voltages due to each EMF in the network. അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടർ, ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടക്ടർ എടുത്താൽ ആ കണ്ടക്ടറിലെ വോൾട്ടേജോ കറണ്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ലഭിക്കും: by superimposing the currents and voltages due to each EMF in the network. ഓരോ ഇ എം എഫ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കറണ്ടുകളെയും വോൾട്ടേജിനെയും സൂപ്പർപോസ് കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ടോട്ടൽ കറണ്ട്. It is important to keep in mind that this theorem is applicable only to linear networks, where current is linearly related to voltage as per Ohm's law. Ohm's law അനുസരിച്ച് ഒരു ഓംസ് law ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലീനിയർ നെറ്റ്വർക്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സൂപ്പർപോസിഷൻ തിയറം നമ്മൾക്ക് ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Hence, this theorem can be stated as follows. In a network of linear resistances containing more than one generator, the current which flows at any point is a sum of all the currents which would flow at that point if each generator were considered separately and all the other generators replaced for the time being by resistances equal to their internal resistances. In a network of linear resistances, ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് സങ്കല്പിച്ചു. ആ നെറ്റ്വർക്കിൽ കുറേ റെസിസ്റ്റൻസസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ റെസിസ്റ്റൻസുകളൊക്കെ ലീനിയർ ആയിരുന്നു. കണ്ടെയ്നിങ് മോർ ദാൻ വൺ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇ എം എഫ്. ദ കറണ്ട് വിച്ച് ഫ്ലോസ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ്, ഒരു പോയിന്റ് എടുത്താൽ ആ പോയിന്റിലെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സം ഓഫ് ഓൾ ദ കറണ്ട്സ് വിച്ച് വുഡ് ഫ്ലോ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്. ആ പോയിന്റിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തുകയായിരിക്കും. of all the currents, എല്ലാ കറണ്ടുകളുടെയും തുകയായിരിക്കും. which would flow at that point if each generator were considered separately. ഓരോ ഇ എം എഫിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കറണ്ടുകളുടെയും തുകയായിരിക്കും ഒരു പോയിന്റിലെ കറണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾ അതർ ജനറേറ്റേഴ്സ് റീപ്ലേസ് ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസസ് ഈക്വൽ ടു ദെയർ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസസ്. അത് മാത്രമല്ല, ഓരോ ഇ എം എഫിൻ്റെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവരെ ഇ എം എഫിൻ്റെ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ 2.95a, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫിഗർ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഫിഗർ എ. അവിടെ നമ്മൾക്ക് 6 വോൾട്ട് 0.5 ഓംസ്, 12 വോൾട്ട് 1 ഓംസ്, അങ്ങനെ രണ്ട് ഇ എം എഫ് ഉണ്ട്. I1, I2 and I represents the value of the currents which are due to simultaneous action of the two sources of EMF in the network. I1, I2, I എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട്സ് ആണ് which are due to the simultaneous action, ഒരേ സമയത്തുള്ള ആക്ഷൻ
of the two sources. ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് EMF സോഴ്സുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കറണ്ടിന്റെ തുകയാണ്. In figures 2.95b are shown the current values which would have been obtained in left-hand side battery had acted alone, and in the other figure it shows only right-handed battery has acted alone. So I considered that I1 dash and I2 dash, they are the currents which would have been the current when there is no only one battery. So similarly we got the value of I1 is I1 dash minus I1. So similarly that is the value of current without the only one resistance, one EMF source. So in this problem we have a figure that is shown in the 2.95 previously. We have the EMF of the battery 6 volt and 12 volt, internal resistance 0.5 and 1 ohms. The values of other resistance are also indicated. Find the different currents flowing in the branches and voltage across the 60 ohm inductor resistor. In this figure, a 12 volt battery has been removed through its internal resistance of 1 ohm. The various currents can be found by applying Ohm's law. So you can see here we have to remove the 12 volt battery, and you have to remove, in that place you have to connect it internal resistance of 1 ohms, and the various currents can be found by applying Ohm's law. It is seen that there are two parallel paths between A and B having resistance of 6 and 2 plus 3 ohms. So 3 ohms and 6 ohms are in parallel, so that means 3 into 6 by 3 plus 6, that is 2 ohms. And the total resistance is this 2 ohms and the 0.5 ohms and 2.5 ohms, so that means 5 ohms. The total current is 6 by 5, so that means voltage by current, that is 1.2 amperes. So this current divides at the point A inversely in the ratio of the resistances of the two parallel paths. So total current, main current into the other resistance by the total resistance, so that is I1 dash. So I2 dash will be the main current into the other resistance by the total resistance, so that is 0.8. So you can see here I1, I2 are the values which we are showing here. The equivalent resistance to the left to the points A and B is 3 parallel 6 2 ohms. So now if now I am removing the 6 volt battery but not its internal resistance, the various currents and their directions are shown. And now in this case the total resistance is 3 parallel 6, and the total resistance you have to add the 1 ohm, 2 ohm and this 2 ohm, that will be 5 ohm. So now the main current is 12 by 5, 2.4 amperes. So this current is divided into two parts, 2.4 into 3 by 9, that is the other main current into other resistance by total resistance, which is 0.8 amperes. And the I1 dash will be 2.4 into 6 by 9, that is 1.6 amperes. So similarly, the value of I1 is given by I1 dash minus I1 dash double dash, that means 1.2 minus 1.6. It is a charging current. I2 is equal to I2 double dash minus I2 dash, that is 2.4 minus 1.8. I is equal to I dash plus I double dash, that is 0.4 plus 0.8, that is 1.2 amperes. The voltage drop across 6 ohm resistor is 6 into 1.2, that is 7.2 volts. So similarly, you have to solve this problem. You can see this problem using the superposition theorem. Find the current in the resistance R shown in the figure. R1, R2, R is given, E1 is given, E2 is given. So we come to the end of this class. Thank you.